My goodness, and victory for Bangladesh. What a way to start this tournament. It's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game. Hello everyone, this is interview 5 with Deeni Fatiha with the Bangladeshi perspective. At first, I mean, abar bolbo why we started the Bangladeshi perspective. I feel like যখন আমি বাংলাদেশে high school ছিলাম and I was thinking of applying to universities and whatnot, and just generally চিন্তা করতেছিলাম আমার career কোন দিকে যাবে, I had no clue, and I still did not have any clue then. So we realized that if we were to interview talented people all across Bangladesh, all over, like Bangladesh is from different backgrounds, and ask them about like what habits made you who you are, what philosophies do you cherish in life, and provide those interviews to people who need guidance and encouragement. It will be a huge help for them. Ajke amader guest Deeni Apu. Deeni Apu is an amazing personality. She graduated from MIT, finished her bachelor's from there, finished her MBA from Harvard Business School, and then went on to work at Bidgely. Bidgely je কাজ করে ওইটা আমার explain করলে I will slaughter the description. So I will share the interview from the pages that we have with regards to the Bangladeshi perspective. And why don't you explain what is the work you do, Bidgely, in like the most dumbest way possible to the audience? Sure. And I will share the interview right now. Sounds good. So Bidgely যেটা করে সেটা হচ্ছে broadly speaking, a lot of tech companies, what they do is they gather information about us, right? Gotcha. So Google has information on how we consume our search information. Netflix has information on how we consume entertainment. Facebook has information on how we connect socially to other people. Gotcha. So all of these are then, they can then structure that to sort of, help people or serve various business verticals or help people in various ways. So Bidgely যেটা করে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি জানি যে মানুষ এনার্জি কেমনে কনজিউম করছে তাদের বাসায়, তাহলে there is a huge ton of cases that you can kind of gather from that. So একজন মানুষ বাসায় এনার্জি কেমনে ইউজ করছে, সে কখন লাইট অন করছে, কখন লাইট অফ করছে, কখন এসি চালাচ্ছে, কখন ঘুম থেকে উঠছে, কখন সে বাইরে যাচ্ছে, তুমি সবকিছু বলতে পারবে just from realizing how people use their energy, what appliances they have, how those appliances are performing. So that's kind of the core technology that Bidgely has, is we can read meter data and then we can kind of decipher exactly what is going on in the home from an energy perspective. Achha. So তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ইউজ কেস, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে এনার্জি এফিশিয়েন্সি আমরা ড্রাইভ করি নর্থ আমেরিকাতে, utilities are mandated to save energy. So it's an interesting thing, কারণ they get paid because people use energy, but then they have to save energy. So একটা ইন্টারেস্টিং টেনশন আছে. So আমরা যদি জানতে পারি এক্স্যাক্টলি কখন মানুষ কেমনে এনার্জি ইউজ করছে, আমরা ঠিক এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি সেভ করতে তাদেরকে সহায়তা করতে পারি. So that's one use case. The other use case is আমি যদি জানি যে তোমার বাসায় একটা water heater আছে that's not working very well, then I can tell you, hey Seeam, you should buy this water heater. You can save $100 every month just on your water bill. So things like that. There's quite a bunch of use cases. So I work in Bidgely in many different roles, startups. So roles blurred থাকে. Rose blurred থাকে, so I do a little bit of everything. কিন্তু our main কাজ এখন হচ্ছে যে কেমনে এই এনার্জি প্রোভাইডিং কোম্পানি গুলোকে তাদের তো শুধুমাত্র একটাই রেভিনিউ স্ট্রিম আছে, যেটা হচ্ছে they sell energy, right? আমরা এনার্জি বিল দিই, তারা টাকা পায়। কিন্তু এখন যেহেতু রিনিউয়েবলস আসছে অনেক, সোলার, এটা তাদের ওই মেইন বিজনেসের টাকা কমে যাচ্ছে, রেভিনিউ কমে যাচ্ছে। So how can we add other streams of revenue to that, and how can we use the data that they have on people to open up new revenue streams? আপাতত এতটুকুই বলতে পারি। I think it was enough. Hi Sabir. If anyone feels that the audio isn't clear, feel free to let us know. Hi Sharif. Hi everyone who's watching. So anyone who has been watching or following the previous interviews, tara jane je we talk about philosophies, what they do when they face failure, what they do to drive themselves every morning, best habits, books they liked and whatnot. And we'll go through the similar array of questions. So the first question ta, now that we know where you presently stand,
can you give us a brief walkthrough of like the institutions you were a part of to get where you are? Sure. Our institutional journey little all over the place. Achha. So খুব linear বা খুব যে planned out strategic ছিল তা কিন্তু না. I was just happened to be in the right place at the right time. So I mean, the main institution is the home institution. So my home, my parents are the kind of the biggest institution I think that served me. I look at them as this is for you. No. So actually, আমার প্রথম স্কুলিং আমার আব্বু প্রফেসর. So he like is extremely into education. So সে নিজে হাতে লিখে একে he made my first book. So that was my first book, and like I learned my alphabet and my numbers all from his work. And so এরপরে আমি হচ্ছে গিয়ে আবু পিএইচডি কারণে আমরা অস্ট্রেলিয়া চলে গেলাম আমার যখন 4 বছর বয়স. It is all over the place actually. It's all over the place. হ্যাঁ, so আমি অস্ট্রেলিয়ায় যে আমি আমার প্রথম স্কুলিং ওখানে মানে ফর্মাল স্কুলিং. সো আমি একদম প্রি কে থেকে ক্লাস 3 শেষ করেছি আমি অস্ট্রেলিয়ায় সিডনিতে. এরপরে ওখান থেকে আমি দেশে চলে আসছি আবার. আমি চিটাগংয়ে বড় হয়েছি. সো চিটাগংয়ে আমি ন্যাশনাল কারিকুলামে আমি ভর্তি হলাম. So আমি 2 বছর ন্যাশনাল কারিকুলাম করেছি. So class 4 and 5 আমি ন্যাশনাল কারিকুলাম করেছি. এরপরে 6 থেকে আমি ইংলিশ মিডিয়ামে চলে যাই. So আমি O level A level করেছি, and then various schools, and then I came to MIT to do my bachelor's. তারপর আমি research, আমি bachelor's in material science করেছিলাম, and in material science আমি research করেছি for 3 years at a company called Saint-Gobain, and then ওখান থেকে I went to Harvard for my MBA. So that's it. Okay, so মানে কি এখান থেকে the few things that I know, in order to be where you are at life, মানে সবকিছু শুরু থেকে যে একেবারে স্ট্র্যাটেজিক হইতে হবে, যে you know what you're doing. অনেকে ক্লাস 5 এই জানে যে তারা এরকম একটা ইনস্টিটিউশনে পড়বে. It doesn't have to be that way. It shouldn't be that way, actually. It shouldn't be that way. I would almost go as far as to say that because class 5 you don't know who you're going to be. আচ্ছা. And so আমি ছিলাম ওরকম. আমি ক্লাস 5 থেকে জানতাম যে আমি কেমিস্ট্রি পড়বো. কেমিস্ট্রি পড়বো, আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি কেমিস্ট্রি পড়বো. আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হোপফুলি লাইক ফার্মেসিতে চান্স পাবো. It's like really hard to get into pharmacy ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, right? And then বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট কেমনে হচ্ছে, কোন খাতে. I'm not kidding. I had this analysis figured out in my head. I was just like, oh, like Bangladesh export বাড়তেছে pharmaceutical sector, তাহলে আমার career path, and I had the whole thing figured out, right? And then nothing went according to plan. So আমি কেমিস্ট্রিতে পড়বো ঠিক করে আমি এমআইটি তে এসে আমি প্রথমেই আমি একদম ফার্স্ট ইয়ারে, তো তুমি তো জানো এখানে হচ্ছে সবাই এনকারেজ করে যে বিভিন্ন জিনিস এক্সপ্লোর করো, কোনটা ভালো লাগে. I'm like, না ভাই, আমি তো জানি আমি কেমিস্ট্রি প্ল্যান এটা. And then I got so tunnel vision, Seeam, যে I was just আমি অন্য কিছু এক্সপ্লোরই করি না. So I started taking chemistry classes my freshman year. Everything was going good, but then পরে আমার মনে হলো যে কেমিস্ট্রি আসলে কি, আমাদের হাই স্কুলে আসলে আমরা কতটুকুই জানি, যে মেটেরিয়াল সায়েন্স যেটা সাবজেক্ট আমি জানতাম না ঠিক মতো. সো পরে আমি অন্যান্য সাবজেক্ট এক্সপ্লোর করলাম, দেখলাম আমার ফ্রেন্ডরা রোবট বানাচ্ছে, ড্রোন বানাচ্ছে. আমি কি বসে বসে একটা কেমিক্যালের সাথে আরেকটা কেমিক্যাল মিশে আরেকটা কেমিক্যাল, I just wasn't my thing. So anyway, so পরে আমি সুইচ করেছি. সো আমি কেমিস্ট্রি 2 বছর করে আমি I switched to material science in my 3rd year. So I didn't know what was going to happen. এরপর material science করার পর আমি research করার পর, research was going well, it was going fine, but এরপর আমার মনে হলো যে না, I want to be in a decision making capacity, এবং সেটার জন্য আমার MBA করতে হবে. আর তাছাড়া আমি যেটা একটা বইতে পড়েছিলাম, which is Lean In by Sheryl Sandberg. She says that the world is changing so fast around us. আমরা আজকে ঠিক করতে পারি যে আমি ফেসবুকে কাজ করি, টেকে কাজ করব, কিন্তু 5 বছর পর আমি ওখানে যেতে যেতে দেখা যায় ওয়ার্ল্ডটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে. Doesn't she have this anecdote যেখানে উনি বলে যে মানে কি 25 years ago তখন তো মানে জাকারবার্গ জন্মই হয় না, if I were to decide যে আমি ফেসবুকের সিইও হব, it's not possible. Exactly. So you should keep an open mind and don't try to plan too much. That's what I would say. So মানে কি with regards to like where you are right now, যদি বলতে হয় যে which part of your resume is the most important part behind like where you are right now? Next question, which part with not on your resume is the most important? Honestly, I don't know which part of it is the most important. কারণ আমার যেটা তোমাকে বললাম যে আমার খুব মানে it's not a very linear journey.
এবং আমি ইন্ডাস্ট্রিও চেঞ্জ করেছি, আমার রোলও চেঞ্জ করেছি, অনেক কিছু চেঞ্জ করেছি। সো আমি যেটা এখন কেউ আমার রেজুমে যদি ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো যে এমপ্লয়ারদের এক্সপেকটেশন এখন চেঞ্জ হচ্ছে। তারা এমন না যে তারা খুঁজছে যে ও দিস পারসন হ্যাজ 25 years of experience in this thing এবং ওকে আমি এই জন্য হায়ার করবো। তারা এখন দে আর মাচ বেটার ইন অ্যাট সেইং যে এই মানুষটা পটেনশিয়াল আছে। So I can hire this person and they look like they can learn and learn fast. So কারণ তুমি কখনো you will never তুমি কেমিস্ট্রি পড়তে পারো, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স পড়তে পারো, কিন্তু আলটিমেটলি তুমি যখন চাকরি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে করবা পুরো ডিফারেন্ট একটা ফিল্ড হতে পারে সেটা, একদম শুরু থেকে শিখতে হবে সবকিছু। So তোমার যদি ওই শেখার ক্যাপাসিটি না থাকে it doesn't matter. And then you have to constantly keep adapting and changing. So আমি যখন কাউকে আমি ইন্টারভিউতে যাই আমি বলি যে দেখো, I know it looks all over the place. It's not really, but but this just it's because I want to keep learning, I want to keep growing, and I wanted to try out different things. And this shows you that I'm a quick learner. So তখন people take a step back and they're like, hey, I guess it does show me that you're a quick learner. So Mari, the fact that like your resume has like components from different fields that plays into this narrative যে I'm a quick learner, that I'm versatile. হ্যাঁ, আমি MIT তে as well, like অনেকে মনে করে যে just engineering চলে, but I actually did a lot of stuff in theater as well. And I use that. I tell them like that comic theater এবং really goes so well in interviews when you mention these things. এখন বাংলাদেশে আমি আসলে to be honest আমি কনটেক্সট অত ভালো জানি না যে চাকরির ক্ষেত্রে কতটা মানুষ ওপেন মাইন্ডেড এসব ব্যাপারে, কিন্তু definitely USA তে it really works on this. So yeah, like the natural next question is like, what is one thing about you that is not on your resume that leads to like I work my ass off. I work really hard. I don't think people realize how hard working hard is. মানুষ মনে করে oh she must be so smart, she just went to MIT. No, like I'm smart because I work hard. I think naturally smart only helps you till a certain stage of your life. A certain extent. Earpor you have to work hard. Put in the hours, and I learned from the best. I'm very fortunate যে আমি অনেক খুবই ইমপ্রেসিভ মানে বসদের সাথে কাজ করেছি বা ম্যানেজারদের সাথে কাজ করেছি, এবং আমি দেখেছি লাইক আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল গ্রিন টাউন ল্যাবস, ইটস লাইক আ বিগ ইনকিউবেটর স্টার্টআপ ইন ক্লিন টেক স্টার্টআপ ইনকিউবেটর, ওটার সিইও এর সাথে আমি ডিরেক্টলি কাজ করেছি, ভেরি ইমপ্রেসিভ লেডি। এবং সে আমাকে বলেছে আমি তুমি কেমনে পারো, তুমি সবকিছু করো, তুমি এত স্পিকিং এনগেজমেন্ট করো, সব জায়গায় এত প্রিপেয়ার্ড। তো ও আমাকে বলছে যে দিনে আমি আই ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড, এবং ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে বলছে যে আমি দেখি, বিকজ আমি প্রত্যেকদিন ওর সাথে থাকি, তো ও যে কি পরিমাণে হোমওয়ার্ক করে এটা তুমি বিশ্বাস করতে পারবা না। তখন আমি বুঝলাম যে ইটস নট জাস্ট মি, এভরিবডি হ্যাজ টু ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড। আচ্ছা, let's look at the next question. I personally, it's a biased question. I personally read a lot of books and like watch movies and waste a lot of time. Waste? So Manaki, is there any book or movie that you feel has like significantly influenced your life? It could be a few. No, actually no. So I read a lot of books. I barely watch any movies. It's a funny thing, like name a movie I probably haven't watched it. So I mean movie একদমই দেখি না, but books have I can't really think of something that has influenced my life so much যে আমি ওইটা একটার কথা বলতে পারবো। আচ্ছা, কয়েকটা হলেও হবে। হ্যাঁ, তো I do think Sheryl Sandberg's book really influenced me. It influenced me enough যে there are little pieces of wisdom there, like one-liners that I always remember. Sheryl Sandberger lean in case anyone missed it. It's actually a controversial book. অনেকে পছন্দ করে না অনেক কিছু, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমার অনেক কাজে লেগেছে, স্পেশালি বিকজ যেটা হয় অনেক ক্ষেত্রে সেলফ হেল্প বুকে যেটা হচ্ছে যে people talk about broad research বা broad advice, which is good. It's good. Sheryl Sandberg talks about her own life and real examples. And that really, I think, spoke to me. এবং it takes a lot of courage to do that. আমি কিন্তু এখন চাইলে সবকিছু মানে আমার লাইফে বলা যায় না, insane courage and you have to, your family has to buy in, কারণ অনেক কিছু we don't exist in a vacuum. আমাদের সব everything is related. So I really learned from that. এটা তারপরে I think just in general I read books about
অনেকে পছন্দ করে books about fantasy and heroic characters. সবসময় সবাই খুব I think depressed হয়ে যায় আমি যেসব বই recommend করি because I like to read about mundane people. যেমন so আমি লাস্ট 2-3টা বইয়ের নাম বলতে পারি যেটা আমি জীবনে পড়েছি আর আমি বাই দ্য ওয়ে আমি এখন পড়তে পারি না যেহেতু আমি সবসময় কাজ করতেছি I do audio books. So I did one of the most amazing books was Where the Crawdads Sing. It's a recent book. Female author, female protagonist. And it's about this girl she একদম খুব মানে she raises herself basically. And how amazingly she raises herself এবং খুবই slow book প্রত্যেকটা সিনে তার ক্যারেক্টার তুমি কিছুটা জানতে পারবা আমার ওইটা খুব ভালো and you do that while like working মানে কাজ করতেছেন I usually do it while I'm driving আচ্ছা makes sense এটা হচ্ছে this is a funny question what is one weird habit মানে unusual habit that you have that you follow and has helped you to provide an example আমি যখন when I work I like sometimes play the same music over and over again on my earphones which helps me focus so that is one weird habit for instance I have that's so not weird yeah be bold come on the weird is unusual I don't think সবার আছে এটা like অনেকে পড়তেই পারে না noise they need so like it's like I'm not saying যে হ্যাঁ I'm ashamed of this habit it's just unusual so এরকম unusual কোন habit আছে মানে আমি oh my god so you have like a few আমার তো মনে হচ্ছে I do and to the extent that it is actually pretty weird সেটা হচ্ছে যে I am first of all I'm a stickler about time time in the sense that I absolutely despise people who are not punctual. I mean, it's one of those things. I'll be honest with you. I try not to judge people, but I judge people if they're not punctual. And I cannot forget. I mean, ভুলে যেতে পারি না। আমি যদি কাউকে টাইম দেই এবং সে যদি সেই টাইমটা মেইনটেইন না করে বা কমিটমেন্ট খবর নাই, আমি তার সাথে তারপর আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করব, কিন্তু আমি সবসময় মনে রাখবো। এবং it will create a permanent mark in my mind. Unless there was like, oh, no, I like had an accident or something, but sometimes people are just like, oh, I just woke up late. So it's extremely disrespectful যে তার মানে তুমি বুঝাচ্ছো যে তোমার টাইম আমার টাইম এর চেয়ে বেশি ভালো because I was waiting time exactly so but যাই হোক ওটা আমি বলবো যেটা হ্যাবিট একদিক দিয়ে বাট ইটস বিকজ আমি নিজে খুবই পাংচুয়ালিটি মেইনটেইন করার চেষ্টা করি তুমি আজকে আমাকে বলছো 9:45 you were 9:42 yeah so I came here at 9:40 and I waited 2 minutes before I texted you because I want to meet you at 9:45 so আমার আগে থেকে তোমাকে জানাই দিতে হবে আমারও same habit আছে I'm like okay we're going to start the interview at 10 a.m. I'll be there at 9:45 no exactly so আমি এসব ব্যাপারে আমি খুবই পার্টিকুলার and then to the extent যে আমার নিজের লাইফে টাইমের দিক থেকে যে আমি I'm an efficiency freak I'm an optimization freak so explains Harvard Business School explains Harvard আমি হার্ভার্ডের অনেক আগে থেকে এরকম এবং to the extent যে আমার ইভেন ছোটবেলায় স্কুল থেকে এসে কোথায় মানে এখন আমি কাজ থেকে এসে when do I start heating my food and when do I put my bag down and when do I take my shoes off it's all timed timed in the sense যে আমার যদি খাবার গরম করতে 2 মিনিট লাগে মাইক্রোওয়েভে তাহলে আমি প্রথমে ঢুকে আগে খাবার গরম করতে দিব because খাবার গরম করার সময় তো আমি idle বসে আছি then I can take my shoes off then I can put my laptop down so then ওই পর্যন্ত আমার ইয়ে করা this is her though this is just her সবাই এরকম bad no need to be afraid no but I enjoy it I enjoy it I get a thrill out of it and I think we have to be extremely miser with our time in some ways time ছাড়া আমাদের সবচেয়ে valuable resource হচ্ছে আমাদের health time and health you should be really focused on those two things so Manaki to recap she is a huge advocate of time optimization. Yes. Is this weird enough for you? And it doesn't have to be everyone. You can have your own weird habit. Onik different habits. So let's move on to the next question. It is a popular one. Rache, is there one failure that you can think of that hit you hard and that you're like comfortable sharing? And how did you get back from it?
I honestly, Seeam, I don't know how to answer that. I'm not going to bully why. There have been failures in my life, many failures, many rejections. Um, I think, তুমি আমাকে introduction দিলে খুব সুন্দরভাবে, MIT তে পড়ছে, হার্ভার্ডে পড়ছে। Behind that was a lot of failures. MIT তে আমি chance পাইছি, আমি আরো 20 টাকায় chance পাইনি। So, there's a lot of failures that have defined my life, but I don't really look at them as failures. Genuinely. আমার মনে হয় যে ছোটবেলা থেকে যে তোমার মনে আছে, আমি জানি তুমি এরকম ছিলে কিনা হয়তো বা স্কুলে, বাট অনেকে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা খারাপ করলে তখন ওই একটা পরীক্ষা নিয়ে এত মন খারাপ থাকতো যে পরের গুলো হয়তো নষ্ট হয়ে যেত। I was never like that. I was very kind of forward looking. আমি বলবো এইসব ক্ষেত্রে আমি খুব কম ইমোশনাল, pretty much iron, I would say. So I would be like, okay, this is it, this is the result, it's a result, what's next? So one way of looking at it is a failure, the other way is like, oh, acha, this is just another part that's going to make me figure out what the next step is. So to be honest, I can't think of a major failure like that. Because you don't look at them as failures. I mean, I can talk about where I didn't get in. আমার স্বপ্ন ছিল, মানে স্বপ্ন না, but আমি বলবো যে যখন আমি apply করছিলাম undergrad-এ, তখন I was really wanted to get into U Chicago. ওখানে this 2008, it was the Obama hype, Obama তো U Chicago Hyde Park-এ থাকতো, and আমি সবসময় I was very interested, মানে আর্টসের দিকে আমার খুব ছিল, মানে ইন্টারেস্ট ছিল, এখনো আছে কিছুটা। তো liberal arts universities are known for their holistic kind of, their chemistry ভালো ছিল, their arts ভালো ছিল, so I wanted to kind of go to that kind of university, and I didn't get in, and they had a much higher admission rate than MIT, but I didn't get in, and I mean, I was sad for 2 seconds, but I was like, okay, what's next? I just don't look at it. Is that your monarchy mindset, that how do you want to get in somewhere, but you really want this job and you don't get in, right? And মাথার মধ্যে একটা vision আছে, আচ্ছা, I want to আমি এই প্যাডটাই নিতে চাই and this job will help me along that path, and you don't get in, how do you like cope with that? I have been disappointed even in the recent past. যে আমি যখন হার্ভার্ড থেকে অ্যাপ্লাই করছিলাম বিভিন্ন জবে, there were a couple of jobs that I thought were written for me. Like, this is my dream job. And I gave it everything. I tried every avenue to get the job, and I didn't get it. There were just some things that you cannot overcome. And I was sad about it. And I allowed myself to be sad about it for a day, and then I was like, okay, I'm a chakri to paita hobe, khabo ki. So next step. What's the next step? আমার মনে হয় এটাও, মানে this sense of pragmatism is also from my parents. They're just like, what are you going to do? You have to fend for yourself. Figure out what the next step is. Don't wallow in your emotions. So when I recap, how she deals with failure, she doesn't wallow. She lets herself be sad for one day. Like hardcore interview, I love it. I'm sorry. She's like a very type A personality. I love it. People say that, but do you think I'm type A? I mean, based on the interview, I personally know, like, you're relaxed, monarchy, always monarchy, organizing events and like chilling monarchy when the Harvard MIT group meets up, monarchy adda day and whatnot. So when I personally know you as like on a relaxed like the person, but like interview to the oh my god. So next question: is there any particular advice or philosophy that has influenced your life recently? Absolutely. This just came to me. Amar একজন professor, our business school professor, he told me something that I thought is so valuable. সেটা হচ্ছে যে আমি যখন চাকরি খুঁজছিলাম, তখন it's very easy, especially Harvard Business School is a place full of very type A people. আমি তো কিছুই না ওদের তুলনায়। এবং তারা খুবই competitive, collaborative, ambitious, but competitive is certainly one thing. And so চাকরি খোঁজার সময় সবাই, you're like 15টা interview, a consulting company, a consulting company, a PE company, you know how it is, right? You can imagine. So আমি যখন business school যাই, বা আমি যখন even now, like I feel like I kind of know যে আমি কনসাল্টিং করতে চাই না, আমার কিছু আইডিয়া ছিল যে আমি করতে চাই না, এবং সেগুলো খুবই, মানে I would say I was one of the
uncommon people in business school. If you don't want to do consulting in a business school, but PE, so I went into tech, so I'm still not that different. and not that different, actually. But Harvard Business School, it's a bit different. So anyway, but আমি তখন ওদের এবং সব এবং তুমি যেটা জানি না তুমি জানো কিন্তু কনসাল্টিং ইন্টারভিউ গুলো সবার আগে হয়। সো যারা কনসাল্টিং ইন্টারভিউ করতেছে তারা সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে নেক্সট সেপ্টেম্বর অক্টোবরের জন্য তারা অলরেডি ইন্টারভিউ দিচ্ছে। আমি লাইক হাই আমার কি হবে, আমি কিছুই করতেছি না। হ্যাঁ, so you start getting nervous and you start thinking, oh maybe I should apply here. আমি যদি কোনো চাকরি না পাই পরে যদি কোনো চাকরি না থাকে, all this decision. তো আমি আমার প্রফেসরদের সাথে খুব খাতির ছিল আমার। তো আমি প্রফেসরকে যেরকম বললাম যে ভাই আমার তো এই অবস্থা, I'm like really worried, আমি জানি না আমি কি করবো, আমি কি করতে চাই আমি এটাও জানি না। তখন সে আমাকে জাস্ট একটা কথা বললো, সেটা হচ্ছে দিনী, there is a difference between being ambitious and competitive. Always remember that. And that is so valuable because people like us, you and me, Seeam, তুমি কিন্তু type A, 100% type A. কি বল, আমি তুমি আমাকে Google Calendar invite পাঠাইটারে যে অবস্থা করছো রে ভাই। No, I really appreciate that level of professionalism, but I'm saying that people like us, we sometimes we get really caught up in these things, in these moments, and কম্পিটিটিভ হলে তুমি তোমার আশেপাশে চারজনকে দেখে তুমি ও এটা করতেছে আমারও তো তাহলে এটা করতে হবে, কিন্তু দ্যাট লিমিটস ইউর ভিশন। বিং অ্যাম্বিশিয়াস ইজ নট অ্যাবাউট হোয়াটস ambition is not relative. Competition is relative. Ambition is absolute. So তুমি সিয়াম তোমার আশেপাশে মানুষকে দেখে তুমি চিন্তা করো না যে আমি ওই ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করবো, ওই টেক কোম্পানিতে। You should be like, oh, I'm gonna go to the moon. And then because nobody around you is going to the moon, so that is so you should be ambitious. For those who missed it, the advice that recently changed her life was there is a difference between being ambitious and being competitive. Ambition is not relative, being competitive is. Yes. খুব পছন্দ এটা মনে রাখবা সিয়া। এটা definitely আমি টেস্ট করব। আচ্ছা, what is the next question? So in Bangladesh, school, college, there is this emphasis on being academic, and I think that's a very good emphasis. People should have a strong academic background. But apart from that, onek kichu ache that plays into our growth. Is there any time investment during those time by college that is not purely academic or professional but has helped you a lot? Bidgely apur jemon painting. No, I'm could be inherently talentless. No, it's very it can be anything though. It doesn't. Mashu bhai jemon told about romantic relationships. Celebrity the সাথে আমাকে compare করতেছো ভাই। Mashu bhai was like, oh, you should have an experience of a romantic relationship. It onek personal development help করে. So what's one time investment that you could think of? I honestly cannot think of something that is very যে আমি খুব consciously আমি বলবো যে can I take a one step outside? This is an aside. সেটা হচ্ছে যে I like this concept, you're asking all these people questions, they're trying to give you answers, you're trying to see যে আচ্ছা কি commonality আছে এর মধ্যে, which is really cool. আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে beশিরভাগ মানুষ জানে না or why they are successful. They don't know. True. I don't know why I am here. You don't know why you got into Harvard versus some other talented person, right? So we don't know. Anyway, so that was the aside that I wanted to take because I can think back and I can tell you that আমার কাছে মনে এই জিনিসটা আমি করছি বলে I'll turn out differently, but most of the stuff that we do is subconscious. So bear with me. But one of the things that I think I did a lot and my sister did as well. আমার আব্বু প্রফেসর, অনেক লেখালেখি করে। এবং আমাদের ফ্যামিলিতে আমাদের সবসময় অ্যাডাল্ট হিসেবে ট্রিট করা হয়, কখনো বাচ্চা হিসেবে ট্রিট করা হয়। So we were involved in decision making, we were involved in anything to do with anything in the household, which was really cool. And আব্বুর লেখা এডিট করা, তার সাথে ডিবেট করা, আম্মু আব্বু দুজনের সাথে ডিবেট করা, বাট আব্বুর লেখালেখি এডিট করা, ডিবেট, holding him accountable to his views. This was highly encouraged in my household. And it's not something that I did consciously. I don't know if my parents, I don't think they did it consciously. But it's something that they did right, I think. Because it taught me to think just, আমি শুধু আমার লেখাপড়া নিয়ে থাকতাম না, তো আমি পরে দেশের বিভিন্ন পলিটিক্যাল সায়েন্স,
সায়েন্টিস্ট, সো পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বিভিন্ন জিনিস আমি মানে আব্বু থেকে I would say like বিভিন্ন লেখাপড়া বা ডিবেট করে I thought about, I learned how to think, I learned how to argue in a way that is, I'm still working on it. I think we get very emotional. Bangladeshi আমরা সবাই খুব ইমোশনাল, কিন্তু কেমনে একটা ডিট্যাচড ভাবে একাডেমিক ভাবে ডিবেট করা উচিত এবং কেমনে thought structure করা উচিত, these are all things that really helped me no matter where I go. And every single human being should learn how to do these things. And I really thank my parents for allowing us to do that. To like discuss their views and to hold them accountable. Nothing was off the table. We could argue about family matters. We could argue about country matters. Amar abbu ekta lekha likheche, I can be very against it. Valentine's Day is one such thing we still argue about. I was like listening to this interview. I don't remember whom, but she bollo je the one thing that really helped him throughout his life was tader family te tradition chilo, which is like every like Friday night week recap family meeting hoito. এবং ওখানে they used to talk about এই সপ্তাহে কি ফ্যামিলি খাবার ভালো লাগছে নাকি, তারপর data driven decision making, খাবার ভালো লাগছে নাকি, তারপর হচ্ছে মানে কি এই যে স্কুলে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট ওটা বাচ্চাদের ভালো লাগতেছে নাকি, মানে কি কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিস মানে কোনো একটা ঝগড়া বা they didn't like, let's process this together. তারপর like long term vision, কোথায় ছুটিতে যেতে চাই. So I was like wow, like I haven't heard of any family যেটা এরকম করে. No, I don't remember, but it's crazy. এবং মানে কি it's hard to imagine that being implemented in a Bangladeshi household, but if it were to be implemented, acha. What is the next question? I think you did say something right. Amra nijero jani na about our subconscious behaviors that kind of worked out, and now this like interview is sort of like a reflection, I guess. দেখি তো মানে কি কাজ করছে when I look back. অনেক সময় আমার হয় হচ্ছে when I'm working, অনেক homework আছে, 6টা ডেডলাইন সামনে 5 দিনে, and I just sit down and know যে আমার work শেষ করতে হবে, but at the same time I cannot focus মানে এত কিছু আছে and I'm overwhelmed. So what do you do in those moments? Nobody should do what I do. Nobody should do what I do. I take a nap. আমি এত মাঝে মাঝে এরকম এত কাজ থাকে and I'm so panicked about it. Usually, if I'm not panicked about it, sometimes it's just work that you have to get done. Sometimes it's important work. I mean, maje overwhelmed. I just sleep, and then I wake up even more panicked. So I do a lot of things that normal humans do. Like I just avoid it and I sleep. I procrastinate. I call my mom and cry. Not kidding. Ammuke, abuke, bonke, husbandke call kore, complain kori. Sob kichu korar por I like email some friend from like 15 years ago. Kemon acho? Just trying to procrastinate. But when it I try to. I mean, ruthless prioritization is what I believe in. And what is that? So ruthless prioritization can be different for different people. Sakib's সাথে আমার হাজবেন্ডের সাথে আমি এগুলো প্রায় শেয়ার করি, and I think he told me that he also learned ruthless prioritization from me. Ruthless মানে actually ruthless. Like I would be to the extent that I'm cruel. যে ধরো আমার এতগুলো জিনিস আছে, প্রথমে হচ্ছে you know the Eisenhower matrix? I don't. Okay, so the Eisenhower matrix is something that's very common and a lot of people know it. It's like if you draw 2 by 2, একটা axis হচ্ছে what's important, একটা হচ্ছে urgency. So they're going to have not important, not urgent. So you put everything in those 4 boxes. Important and urgent, not important, urgent, important, not urgent. You know what I'm saying? And then you kind of do the first things that are important and urgent, and then you do things that are important but not urgent. So you prioritize importance over urgency. Absolutely. Sometimes you can't. Sometimes you have to. Different situation. ধরো you know something that is not important, but তোমার boss বলছে তোমার কালকের মধ্যেই করতে হবে। মাঝে মাঝে সেই ক্ষেত্রে তোমার you might have to compromise, but and then the things that are not important and not urgent, you should delegate. So that's আমি সবসময় আমরা delegate করতে পারি না student life এ বা আমাদের যদি delegate করার কেউ না থাকে, you can a lot of the times you will see that we
put self-imposed pressure on us যে এই জিনিসটা আমার করতে হবে, করা আমার লাগবে, লন্ড্রিটাও করতে হবে আজকের মধ্যে, এটাও করতে হবে। দেখা যায় যে না, for one day I can push this off. So I think it really helps calm me down at least, যে আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে জিনিসটা করলে আমি prioritize করতে পারি। So very consultant-esque method. It's very, I would say, mathematical method. Acha. I try to take the emotion out of everything. Acha. Because there's time and place for emotion, and there's time and place for তুমি আমাকে কি ভাবতে সরি জানি না আমি শুনতেছি that's like আমার এটা so this like কোনদিন পড়তেছিলাম this McKinsey consultant, she was planning her wedding. Yeah. and উনাকে wedding planner বললো যে আচ্ছা guest estimate করো 150. So what she did was একটা Excel sheet করে, of course, spreadsheets, because everything has to start from a spreadsheet. এবং she মানে কি wrote down মানে কি যতগুলা মানুষের নাম আসতেছে, এবং then she put them into buckets. আচ্ছা এই হচ্ছে tier 1, tier 2, tier 3, এবং assign probabilities. যে tier 1 এর মানুষের আসার probability 0.8. I did that for my 29th birthday party. Actually and then she calculated যে আচ্ছা expected value হিসেবে এতজন মানুষ আসবে, it's like 80 people আসবে। এটা দেখে এবারে কি her husband was like this is mad. And her reply was, I know this is crazy, but at the same time, do you have a better way of doing this? Yeah, you don't. And but it is true, you don't have to follow this, but if you were to follow an analytical approach to like problem solving or anything, in your case, let's say getting out of an overwhelmed state, seems like a good method to use. I also heavily use to-do lists on my phone. So I have apps just for to-do lists. Same. Wonderlist. I use Wonderlist. I just use Google Keep, but I also use a meditation app because I get that এত stressed out হয়ে যায়, আর এত তোমার মাঝে মাঝে ঘুমাতেও সমস্যা হয় যে এত কাজ, তখন I use meditation apps. আচ্ছা। So দুটাই any particular meditation apps? আমি আপাতত যেটা ইউজ করছি ওটা আমি I tried it out, it's pretty good. Sam Harris is a famous neuroscientist. So he has a meditation app, and I like his approach because it's very scientific as well. It's not just take a deep breath in, take a deep breath out, like, which is good, but I like it when Sam Harris says, by the way, this was also proven by longitudinal studies. I'm like, okay, this is helping me. Scientific method. So it's called Waking Up with Sam Harris. But aro kichu app ache, Calm is very popular now. Acha, so manaki in terms of like when she's feeling overwhelmed, first and foremost she procrastinates, she takes a nap. She calls her closed ones and like whines and complains and everything that we do. I'm on YouTube dekhi when I am procrastinating. And then other methods are she makes this matrix 2x2, which is like x-axis হচ্ছে importance আর x-axis হচ্ছে urgent. She tries to do the task যেটা important and urgent, and then she moves over to important but not urgent. That's right. And since she's like a business executive ish, sure, let's go with that. Let's go with that. So kind of the tasks which are not important and not urgent would only delegate kore deয়. However, when you're a student in my case I just don't do them. I just don't do them. অনেকে মানে কি grade খারাপ হলে হোক, I just don't do them because mental health আমার ওইদিকে priority, and I want to like যেটা important urgent মানে কি ওখানে যেটা best value added task হয়. And she also like follows meditation apps. Sam Harris'er বানানো একটা app which is like very research driven. She also follows that, so এটা হচ্ছে একটা recap of what she does when she's feeling overwhelmed with work. Acha, next question. Seeam, I want to ask you all of these questions. Sure. Amra korbo, so like this, since this is a project by me and Farhan Rahman, she hocche University of Texas Arlington mechanical engineering pore. A lot of the people have been asking us questions je amra ki kori ei sob moments e. So to that I will answer je we will also come to an interview. Deeni apu onek chacche amake এগুলো নিয়ে কোশ্চেন করছে, we will arrange this. Deeni apu আমাকে হয়তো ইন্টারভিউ করবে on the same questions, and কি সেম কই আমি তো তোমাকে একদম মানে কফি উইথ কারেন্ট লেভেলে চলে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে। Sure. So like I'm open to it and it would be fun. Next question. Eta I don't know if you do have an answer today, but it's like every day when you wake up, মানে কি a lot of the times
work gets like অনেক monotonous or like routine, and like প্রতিদিন একই aggression and একই drive নিয়ে work এ যাওয়া বা ক্লাসে যাওয়া, it's difficult. What do you do, or is there anything you do at all সকালে উঠে that or try to remember to drive you to work every day, like every morning? I think it's hard. Yeah, I think it's hard for everybody to kind of প্রত্যেকদিন তো একই লেভেলের প্যাশন থাকে না, especially Monday mornings are particularly hard for anyone. কিন্তু honestly, like the thing that drives me is if I feel a sense of ownership. আচ্ছা, যে এই জিনিসটা আসলে সো অনেক সময় স্টুডেন্ট থাকাকালীন বা একদম এন্ট্রি লেভেলে থাকলে it's hard to feel that sense of ownership because সাধারণত you're like part of a larger team, somebody is owning the work and you're doing a part of it, which is good because you're owning that part, and if তোমার যদি ম্যানেজার ভালো থাকে বা প্রফেসর ভালো থাকে, আশা করা যাবে সে তোমাদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারবে যে এটা তোমার পার্ট, তুমি এটা না করলে এই ঝামেলা হবে। স্টুডেন্ট হলে it's even harder, but for me, it's like I own a big part of what my company does. So, আমি যদি ঠিকমতো কাজ না করি, then a lot of things won't fall into place. So, I think it's a sense of responsibility, duty, ownership that probably drives me. I wish it were something more inspiring that I had to say. Jena, I'm changing the world. That is true. Kintu ashole, even for people who are changing the world, and there are people like that, you're changing you're usually there's a changing the world means there's a big problem that you're solving. No one person can solve a big problem. This is just the reality. So we have to be realistic about our part, the part that we play in this world. So ওভাবে perspective change করতে হবে। আচ্ছা, যে ঠিক আছে, this is my part and I want to play it really well. সেদিন actually I was just seeing somebody posted this on social media. If you cannot do great things, do small things in a great way. And I know these are like very cheesy quotes and whatnot, but sometimes you need a cheesy quote. Sometimes you need a cheesy motivational video. Sometimes you need a motivational this video of like this formal US Navy or US Navy SEALs like admiral, which the video starts with, if you want to change the world, start by making your bed. Sometimes you need that cheesy quote to get you driving. And cheesy quote, there's some wisdom usually. So so I don't have a very good answer for that. There are some days that I would, and sometimes, by the way, when you're working so hard and so aggressively, some days you wake up and you should take a break. You should, for your mental health is so important. Our company, I'm very lucky. Again, I hope Bangladesh, I don't know কতটুকু আছে, I hope they do more and more of this. Our company, they allow us to work remotely. So আমি বাসায় বসে কাজ করতে পারি একদিন, বা আমি ছুটি নিতে পারি, unlimited vacation আমার, but unlimited. Again, studies have shown that unlimited vacation, people take less vacation. সব চালাকি। But I like having the option. And I do take advantage of it. Sometimes I just like wake up and I'm like, guys, I'm gonna take the day off. So it's important to allow yourself that, I think. To take a break. To take a break. আমাদের মধ্যে একটা sense আছে যে you have to keep going, keep pushing. And sometimes you do have to keep pushing, but sometimes it's okay to take a break. Rudyard Kipling একটা poem আছে, If. Again, cheesy poem, but I like cheesy poems. But he it's called If, and it talks a lot about these like তোমার এরকম মনে হবে যে একসময় মনে হবে যে তুমি you just cannot go on anymore, and ওই টাইমে যদি if you can keep pushing yourself, that's when you know you're going to do something. So like this is I have a great story with এটার সাথে। এটা হচ্ছে আমি যখন ক্যাট কলেজে ছিলাম, so ক্যাট কলেজে একটা ইভেন্ট হইতো annual, it's called cross country, where we run like 8 or 9 kilometers straight, এবং এটা inter house একটা competition ছিল। There were 3 houses, green, red and blue. আমি গ্রিনে ছিলাম। না আমি গ্রিনে ছিলাম। So প্রত্যেকটা এরকম ইয়ার আগে, কম্পিটিশন আগে রাতে হাউস লিডার কামস স্পিচ দেয় যে tomorrow is the day, like let's get it done. তো ওখানে একটা কথা আমাদের হাউস লিডার তখন ছিল, I don't know if he's watching this, রাজীব ভাই নাম। উনি একটা কথা বলছিল যে কালকে হাফওয়ে পয়েন্টে, মানে যেহেতু তারা একই ট্র্যাক, মানে জুনিয়র ট্র্যাক, তারা আগে একই ট্র্যাকে রেস করছে, লাইক এরকম একটা টাইম আসবে যখন মানে কি এই গলি দিয়ে যাবা, নেমে যাবে এবং উঠা শুরু করবে, দ্যাটস লাইক 60% অফ দ্য ট্র্যাক ডান, তখন দ্য এক্সস্টন উইল কিক ইন, এবং মানে কি আর পারবাই না দৌড়াতে,
রিমেম্বার যে ওই টাইমে যখন ইউ আর টায়ার্ড আশপাশের সবাই মারাত্মক টায়ার্ড এন্ড ইফ ইউ ক্যান পুল থ্রু এ মোমেন্টে ইউ আর গোনা গেট অ্যাহেড এন্ড ইজ লাইক সামনে যদি সবুজ গেঞ্জি থাকে মানে ইটস ফাইন সামনে যদি লাল বা নীল থাকে ইউ গেট পাস দ্যাম হ্যাঁ বিকজ দে আর টায়ার্ডেস্ট এন্ড দেয়ার ইজ নো এক্সকিউজ এবং আই নো মানে we are like হ্যাঁ ভাই মানে কি আমরা টায়ার্ড ওরা টায়ার্ড হ্যাঁ and it's hard but it makes sense because when you are tired এবং ওই time you have to push through and then suddenly you don't feel tired anymore. And I think the other thing is when you start তুমি খুবই ভালো একটা কথা বলছো কারণ you're talking about by the way teamwork here as well because you're part of a team এবং ওই আমরা আমাদের যখন চিন্তা করি about our lives in a vacuum তখন মনে হতে পারে this is so tiring but the truth is যে আমাদের সবার কাজ is interlinked when you're working at a company in a group when you have people under you as well they're counting on you they're counting on your optimism it's not just that it's not just showing up at work it's showing up at work with optimism with energy আমি যদি একটা গ্রুপ লিড করি এবং আমি যদি মনে করি আজকে কাজটা কেমনে করবো আমার গ্রুপের সবাই they will be demotivated so half the time I'm just trying to stay optimistic for all the group it's crazy মানে কি এরকম wonder part of leadership bring that energy you have to be optimistic even when you're not feeling it you have to be optimistic for others thank you এই কোশ্চেনের অ্যানসারটা অনেক ডিপে গেছে I like তুমি যখন অ্যাড করো তখন বুঝে যাই ভাই আচ্ছা এই কোশ্চেন this is a good question so চারিদিকে there is like this abundance of advice given to young people and when you are hearing advice given to young people about like entering your field let's say your field is business development in tech let's say that's your field what are some bad advice given to young people who want to enter this field or just bad advice in general that you feel মানে কি জমতেছে না advice গুলা I don't think it's correct জমতেছে না is that the new term that's what I use I don't know এটা new term নাকি একসময় ছিল পিনিক এটা এখনো হালকা পাতলা আছে I'm so old Seeam আচ্ছা ঠিক আছে I mean there's so much bad advice out there I would say আমি এক্স্যাক্টলি একটা অ্যাডভাইস হিসেবে আসে কিনা আমি শিওর না অনেকে হয় কি যে আমি আমার ফিল্ড থেকে শুরু করি কিন্তু এরপরে ব্রডার ইন জেনারেল আমি হয়তো বা অন্য টাইমে যেসব অ্যাডভাইস রয়েছে সেগুলোর কথা বলতে পারি বাট ওয়ান অফ দ্য থিংস ইজ হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে পাস করে আমি যাচ্ছি একটা কোম্পানিতে দে আর লাকি টু হ্যাভ মি এরকম একটা ভাব থাকে অনেকের মধ্যে বাট আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন আমাদেরকে স্বপ্ন কি দেখানো হয়েছে you're going to change the world you're a change maker you're a leader Seeam go show those people how it's done go hack the world MIT তে বলে go hack the world ভাই I mean no like you should be humble go into a company earn credibility you are just because you went to a university does not mean anything that's the starting point that is not a success metric so তুমি একটা কোম্পানিতে জয়েন করবা মানে আমি যেসব কোম্পানিতে জয়েন করতাম আমাকে বলা হতো যে এই যে 40 বছর 50 বছর ধরে এরা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এ ছিলাম আমি হার্ভার্ডের আগে এদেরকে যে বলো যে কি কি ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে এদের লাইনে আমি আসছি 22 years old 23 years old these people are 50 60 years old এবং তাদেরকে আমার শেখাতে হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে there are some new things that I know that they don't know কিন্তু তাদেরকে প্রপারলি যদি আমার গাইড করতে হয় তারা কেন আমার কথা শুনবে so first I have to go I have to kind of stay with them তাদের সাথে কাজ করে তাদের ট্রাস্ট এন্ড ক্রেডিবিলিটি আর্ন করেই আমি ইয়ে করতে পারবো আমি ঢুকেই একদম সবকিছু চেঞ্জ করে দিব that's such a foolish thing to say. Takes out a theory textbook থেকে এই যে যে এই framework এই 2x2 apply so no that's not how the real world works so আমার কাছে মনে হয় যে sometimes আমাদের educational institutions are actually doing a disservice to us by painting this vision this simplistic way of the world it's not that simple so এটা একটা বলবো আমি স্পেশালি বিজনেসের ক্ষেত্রে আমি এবং আমার যদিও ব্যাকগ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ my background is not in computer science or AI per se training like it's academic training but এখন আমি অনেক কিছু জানি শিখেছি so আমি to earn that credibility from the engineers and whatnot it took some time আচ্ছা এটা একটা আরেকটা বলবো যে in general আমার মনে হয় যে যখন আমরা
বড় হচ্ছি তখন আমার মনে হয় a few things. One is this is the camera, right? Stop telling people to get married. Stop it. Stop it. Aunties and uncles watching, বড় ভাইস level, stop it. Marriage is not for everybody. Having kids is not for everyone. So আমাদের দেশে খুব একটা ছকে বাঁধা একটা ইয়ে আছে যে ও তুমি পড়বা, ইউনিভার্সিটিতে যাবা, মেবি পিএইচডি করবা, তারপরে তোমাকে তুমি বিয়ে করবা, বাচ্চা হবে, all of these things, এবং খুবই লিনিয়ার একটা চিন্তা. It's not for everyone. Not everything is for everyone. It's such bad advice. Especially মেয়েদের উপর অনেক প্রেশার আসে. Huge amount of pressure. Huge amount of pressure. And who are we to say what somebody should or should not do? I'm not sure. Those days are gone. Especially if somebody's financially independent, which by the way everybody should be. Everybody should be financially independent. Again, I mean, যখন বড় হচ্ছিলাম তখন never my parents but a lot of my friends got the message যে ও তোমার বাবা is taking care of, especially মেয়েরা, বাবা is taking care of you now, তুমি বড় হয়ে your husband will take care of you. বা ছেলেদেরকে বলো তো তোমার তো ফ্যামিলি সাপোর্ট করতে হবে, কেমনে ফ্যামিলি সাপোর্ট করবে যদি এরকম না করতে পারো? Why? It doesn't make any sense. You first of all, you should try to find a partner who will help you support everybody and support themselves. And every single person should be financially independent, should be able to not just financially independent. ওই যে ছেলেরা এসে বলো আমি তো রান্না করতে পারি না, Seeam, তুমি রান্না করতে পারো? Just breakfast বানাতে। That's good enough. Seeam, you can. তাহলে ঠেকায় পরে শিখছি, হাই কি গেছিলাম ওখানে সকালে টিমের জন্য ব্রেকফাস্ট, টিমের জন্য যখন কিছু করা লাগে তখন আমি শিখি। আমিও রান্না বান্না করতে জানতাম না, আমি এখানে এসে তারপরে আমার কাছে মনে হয়েছে, কারণ আমরা সবসময় সবাই বলতো রান্না বান্না না করলে শ্বশুর বাড়িতে যেত মার খাবা। So such a easy thing for people to say. So যারা stupid. অ্যাটাক ফিল করতেছে রান্না করতে পারে না, শুনো কিনে খাইতে পারবা। if তুমি রান্না না করতে পারো আর না যাতে তুমি প্রতিদিন কিনে খাইতে পারো। Agreed. So মূল কথা হচ্ছে be independent. Every single person should be independent. You should never be in a situation where you are so dependent on somebody যে তুমি চলতে পারতেছো না তাকে মানে সেই মানুষটাকে ছাড়া. So I just think that there's a lot of kind of bad advice floating around this. আমি রিক্যাপ করি যে কি কথা বললো। ফার্স্ট অ্যাডভাইস হচ্ছে, ব্যাড অ্যাডভাইস হচ্ছে ভালো ইনস্টিটিউশনস গিভস টু স্টুডেন্টস যে when you're going out there you're gonna change the world. ঠিক আছে, ambitious হবা, at the same time no, be humble. You're not gonna change the world instantly. When you go there, learn the methods, learn how business is done, and then maybe one point you can bring innovation. That's one bad advice. Another bad advice to society gives to like just students or like people in general, especially female students or people in general, get married. Get married. It's a solution to everything. Yeah, it's a solution to everything. Get married or have kids. Like, it is not for everyone, and that shouldn't be the advice to go to solve every problem out there. Another advice that she gives, like আমাদের Deeni Apu gives to people in general, ওটা হচ্ছে be financially independent. More importantly, be independent. You should know how to lead your life, মানে পুরাটো, from like start to bottom without the help of anyone. And that's something I aspire to be. যে মানে কি, you are that, aren't you? Thank you. But that's something I aspire to be. ওটা হচ্ছে মানে কি, I should be able to do everything I do without depending on someone. Yes, I know I should also know how to ask for help when I need it. Absolutely. But at the same time, I should know I should earn my own earn my own rent. I should like be able to manage my own food, do my own laundry, make my own relationships. So yeah, Make thank my you. own relationships. Make my own relationships. This question, since you are a busy person, however, you might have guidance to provide to like a lot of aspiring people out there. What is the best way to reach you? Given you will be busy, given they will priority অনুযায়ী তারা reply পাবে, what is like one way to reach you? Yeah, there is no good way to reach me. Acha, nice. There is no good way to reach me. But seriously, আমি বলবো যে I'm sorry, I'm gonna sound like such a unavailable person, but it's fine. The best way to reach me is actually through references. Acha. So তুমি যদি আমাকে বলো যে Deeni Apu, please look at this person is promising, you can help them. Acha. 100% I will
skip work to help that person because I put a lot of trust in references if it's coming from somebody like you. But in general, if it's something out of the blue, because I mean, অনেক message পাই এবং তুমি তো জানো more than anybody আমি দেখি messages like এবং আজকে সকালে আস্তে আমি একটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে you know আমি HSC শেষ করে আমি হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে পড়তে চাই এবং এটা আমি কেমনে করবো এবং এটা খুবই first of all basic question, second of all হার্ভার্ড ওয়েবসাইটে গেলে you know that you can't it's very so আমি এই টাইপের question I don't reply আমি দেখেছি তুমি still you post some links I honestly like কমে যাবে আমার আস্তে আস্তে এনার্জিটা কমে যাবে আমি যখন আন্ডারগ্রাড ছিলাম আমিও আমার একটা টেমপ্লেট ছিল এরপরে people kind of feel like they have a right. It's a right. There was this one girl who emailed me, and I probably didn't see her email or something. And she emailed me, "Oh, MIT te porcho khub mane onkar hoye geche." Bhai, MIT te ami na khawar time pai na. So anyway, so besides the point, I would say the best way to reach me is through references. B, you can send me a Facebook message. If the question is very specific, and I think that this is not something that is easily available, can I apply korbo? I will try my best to answer it. Amar Sakib does call the kosho. Or through the onek student সাথে আমি কথা বলতে পারি and whatnot. So Tara, again, it's kind of through a reference. My parents send me references. My parents are great references. এবং আমার আম্মু অনেক কিছু জানে, so they can also help people. But I just get a lot of researched questions, so I don't answer them. The few things I got from it, a reference is always a good way to like reach people. If you're cold emailing or cold messaging someone, make sure it's specific, make sure it shows effort on your part. This like amazing author, Adam Grant, organizational psychologist, he wrote an article LinkedIn publicly shared. The article's name is Adam Grant, six ways to get me to email you back. Phenomenal article. If you want to know how to like cold email people, like read that article and that has helped me a lot. So that's like an amazing thing to say. But one thing I've noticed, I will be asking this same question to like everyone I interview. And if everyone is saying reference, it's hard because where do the references start? So like be good at cold emailing. Don't think it's your right that you will get the reply, but be good at cold emailing, research. How do I get people to reply back to me? But reference is also important. Like build your network as you're moving forward. And I will put this out there, like আমি যখন দেশে যাই সামনাসামনি কথা বলা is much easier. So if you're you know, usually December time is when a lot of people go home. If you have any questions, just send them to me, and if you want to meet up, I'm happy to meet up as well. So final question, এটার answer কি আদৌ থাকে মানুষের কাছে? ওটা হচ্ছে, where do you see yourself in 5 years? এটা আমি করছিলাম বৃষ্টিকে আমি এটা দিনে করে করব let's see what she replies. I think like আমার hypothesis হচ্ছে when I have a hypothesis where I'm going to be 5 years. what now trendটা কি হবে না trendটা কি হবে ওটা হচ্ছে the people I interview, most of them will reply I don't have much of an idea. এবং মানে কি that is something I'm driving towards, যে people who look like they're going to be successful or people with great potential don't really necessarily know. They don't have it all planned out. As again, I feel like I've quoted Sheryl Sandberg too many times. She says that your career is not a ladder, it's a jungle gym. So jungle gym মানে অনেকে হয়তো বা না জানতে পারে exactly, but jungle gym is a playground যে অনেক কিছু থাকে যে you climb up, then you climb sideways, and then you go down slide দিয়ে, then you go into a tunnel. So তুমি যদি তোমার ক্যারিয়ারকে ladder হিসেবে দেখো, তোমার অনেক opportunities কমে যাবে, অনেক কিছু তুমি দেখবা, তুমি tunnel vision হয়ে যাবা। বা তুমি যদি jungle gym হিসেবে দেখো যে অনেক সময় my next best move might not be a promotion, it might be transferring to a similar role in a different company. It might be transferring to a lower role at a company that's doing really well. Again, to quote Sheryl Sandberg, I'm so sorry, this is like, I didn't plan this. By the way, I'm leaning for it probably 5 years ago. That's such a great influence. It stuck with me.
সেটা হচ্ছে যে গুগলেও যখন চাকরি অফার পেলো, she was like super I mean, Sheryl Sandberg, yeah. She had a great resume and then she got an offer at Google, as in like, or not an offer but like, hey, do you want to work for Google? Google তখন একদম নতুন, তখন ও বললো যে what role? She asked what role, and then I can't remember exactly whom, but one of the top people said, when you get a seat on a rocket ship, don't ask which seat. Right? Yeah. It's a freaking rocket ship. Yeah. Get on. So, and that really changed her life. So I think the same way. It's about I don't know where I'm going to be in 5 years, but at some point I know I have some sort of a north star. At some point I think I want to do something of my own. So our hypothesis with regards to অনেকগুলো question, একটা হচ্ছে যে এটা most people won't have a clear idea as to what they want to do 5 years from now. তারপর হচ্ছে in general মানে কি তাদের career did not follow a linear path. তারপর best way to reach them would be through references. এবং মানে কি যদি এটা হচ্ছে আমার hypothesis এবং last when we publish, like we're gonna go on like 100 interviews, 150, we'll publish like acha these are the most recommended books, these are the most like common answers to questions. I feel egula common here. I think so, like reach me through references. My career wasn't a linear path. The reach me through references is interesting. Side note, if we can come together and create some sort of a platform, for example, start an incubator by accelerator a startup. There's all these startups, they do the work of screening the startups, taking on the promising ones, Y Combinator, Greentown Labs, whatever, right? Ebong tader kichu network, তাদের যেহেতু credibility থাকে, there are all these famous people, advisors, executives যারা ওই incubator এর সাথে connected. So the incubator and accelerator then connects the startups to the people. There can be some sort of platform for this. If everybody needs references. Yeah, if everyone, okay. So like people want to help, like these people like they're knowledgeable, successful, they want to help. At the same time they're at a screener like that, exactly, right? So if you can open a business idea right here, if you can open a platform Jeta will screen out people and connect like aspiring individuals to these like successful people. There you go. Happy to be an advisor. You're welcome. Please give me credit for this idea. So I think we're done with all of our questions. Just to give a few updates on the Bangladeshi perspective. Exactly 1 hour. Is exactly the time efficiency. I will post the link to the page, the Bangladeshi perspective Manajon ke interview korbe. We'll publish insights taken from the interview. Next interview 6 হচ্ছে মোহাম্মদ আমানুল্লাহ স্যারের সাথে, উনি হচ্ছে বাংলাদেশ ইংলিশ অলিম্পিয়াড স্টার্ট করেছে। Wow. Phenomenal personality, everyone recommended him and we're going to interview him in like what now, like 24 hours. So that's fascinating. এরপর আমাদের co-founder Farhan Rahman will interview Syed Tahmid Mahbub. He's a hardware engineer at Apple and he graduated from Cornell. Amazing interviews coming up. Stay updated. Like আমার the Bangladesh perspective যে পেজটা আমরা খুলেছি, just follow that and you will get all the updates you need. আমি আবার মেনশন করব, you don't have to follow every interview. কয়েকটা ইন্টারভিউ দেখে জমবে না. If it's like you want to be a business personality and একটা academic interview, so you don't have to watch it. Watch interviews that resonate with you. And like Deeni Apur husband Nazmur Saqib bhai, founder of Kalpa Kaushal, এবং মানে কি finished his PhD from MIT. He's currently finishing his PhD from MIT. Worked with Adobe. Amazing personality. Bhalo guitar bajaয়, গান গায়. He's pretty good. Yeah, he's pretty good at it. Like when I had a video upload করেছিলাম and everyone's like, hey, ইয়াটাকে সিঙ্গারটাকে হাঁটা ভেতর অচিন পাখি. So I will interview him like next week as well, like hot plug. So just like stay updated basically and follow the interviews you like. Thank you so much for being here. I hope you had a great time. I always have a good time with you. Thank you. Thank you. But yeah, stay updated. I will update it. I will end the live interview now. And yeah, make sure to like thank Deeni Apu for the insights if you ever find her in person. All right. Thank you. Bye bye everyone.